and kitchen. Today I am going to prepare capsicum bajji or bell pepper bajji. Everyone know about onion bajji, aloo bajji and mirchi bajji, but I am going to prepare bell pepper bajji today. క్యాప్సికమ్ బజ్జీ ఆర్ బెల్ పెప్పర్ బజ్జీకి మనం బెల్ పెప్పర్ని ఎలా కట్ చేయాలి ఈక్వల్గా. దెన్ బ్యాటర్ని ఒక బౌల్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, కార్న్ ఫ్లోర్, ఓమా, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేయాలి. దెన్ వాటర్ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేయాలి, ప్రాపర్గా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ హీట్ చేయాలి. మనము రెడీగా పెట్టుకున్న బ్యాటర్లో బెల్ పెప్పర్ని ఒక్కొక్కటి డిప్ చేయాలి. దెన్ ఆయిల్లో వేయాలి 1 by 1. ఫ్లిప్ చేయాలి. ఇలా గోల్డెన్ కలర్ రాగానే బజ్జీని ఆయిల్లో నుండి తీయాలి, ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. బ్యాటర్ మిగిలింది కాబట్టి బాయిల్డ్ ఎగ్తో నేను ఎగ్ బజ్జీ చేయాలనుకున్నాను. ఎగ్ బజ్జీ కూడా రెడీ అయ్యింది. ఇంకా బ్యాటర్ మిగిలింది కాబట్టి నేను కొన్ని చాప్డ్ ఆనియన్ని బ్యాటర్లో కలుపుకున్నాను ఆనియన్ బజ్జీ వేయడానికి. ఆనియన్ బజ్జీ కూడా రెడీ అయ్యింది. వేడి వేడి బెల్ పెప్పర్ అండ్ ఆనియన్ అండ్ ఎగ్ బజ్జీ రెడీ.